So how is it going into video? Camera ਦੇ through ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ audio? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੇਬਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ mic ਦੀ? So exactly. So the mics, the audio is going straight into the sound mixer. Sound mixer, right. Sound mixer ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਤੇ sound mixer ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ the sound mixer is sending the audio into where the video is being recorded. Right. So the video is being recorded on 2 laptops. 2 laptop ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ video feed ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ and audio feed ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. But that's a mix. Right. Whereas ਜੋ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ DAW ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਖਾਲੀ audio. I'm doing multi-stream, multi-track recording. Video separate track and audio separate track. Yeah. ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ audio ਫਿਰ sync ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਖਿੱਚ ਲਓ, just pull it towards you. Yeah. How is it sync ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? Like ਕਿਉਂਕਿ audio ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ? Yeah. It's all synced already. Like, okay. And then ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ post production ਜਾਵਾਂਗਾ, so what I'll do is I'll take the video clips and I'll take the audio and I'll sync it using audio. ਠੀਕ ਹੈ. Premiere Pro ਚ audio sync ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਾਂ, Premiere Pro ਚ ਫਿਰ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ. Yeah. But this is the most advanced workflow ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ setup ਕੀਤਾ ਹੈ. Okay. And plus I realized that ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ Zoom ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਹਾਂ, right. That's true. Actually, yeah, ਇੱਕ momentum ਬੰਦਾ, ਇੱਕ tempo create ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹ remote ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. Yeah. And remote, have you ever used Riverside FM? ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲਿਆ ਨਾ Riverside ਤੇ ਬੜੇ ਫਰੇਮਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥੋੜਾ. ਓਕੇ ਪਿਕਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਓਕੇ. ਐਂਡ ਨਾਓ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਯੂ, ਨਾਓ ਯੂ ਲੁਕ ਦੇਅਰ. ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਮੇਨਲੀ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਯੂ. ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਬਿਕਾਜ਼ I'm doing this for the first time in person, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ I'm just making sure everything is good. No, it's always better. ਠੀਕ ਹੈ. It's always better to double check instead ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਇੰਝ ਕਰ ਲਈਏ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰਿਵਰਸਾਈਡ FM ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਯੂ ਆਰ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਮ ਟੂਲਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ. Yeah. So are we on? We are on. Oh, we are on. Yeah. So because when you are getting little formal, I could sense कि हाँ भाई कुछ शुरू हो गया लगता है. No, yeah, ਅਸੀਂ ਹੁਣ Riverside FM ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ it gives you such facilities like you can record people on remote. Like I interviewed Annabella, the one who was aspirant for the mayor. So it was good because Riverside FM creates different frames. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੇਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੈਨਵਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ. Yeah. So they have clubbing with Canva. Right. Yeah. ਅੱਛਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਹੈਗਾ. ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰੇਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੇਮਸ ਆਣਗੇ. Oh, that's amazing. ਹਾਂ. But then they have certain what you call deficiencies also, which I felt. But it is good. Like if you want to interview certain people who cannot come to your studio, then Riverside FM is the best. And it is secured as well. Like initially, Annabella, she was a bit reluctant. She said she want to use FaceTime. So because Apple is, more secured. But then when I told them, like, you look into that, it is secured. And when they studied it and she turned to me, okay, we are good with Riverside FM. ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ this is actually a good segue to go into ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ we're not sponsored by Riverside FM. Yeah, we're not. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ just generally ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. We like, these different tools and gear and stuff. So ਅਸੀਂ obviously we're going to nerd out on Even that. Even though now they can think of sponsoring us. Yeah, because exactly. We have talked a lot about them. Yeah. Bhai, if anybody from Riverside is listening, this is your point. You can contact us on the email that's in the show notes. Yeah.
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ we would love to go into a little bit of the back story. So let's give people some context on ਕਿ ਅਸੀਂ that we are both from Chandigarh. Right. Yeah. Although ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ Toronto 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, but we're actually both from Chandigarh. And we've both run agencies in Chandigarh. Right. But at different points in time. Different timelines. And actually, that's what I want to get into. That's the part that's actually really exciting and interesting to me. Right. ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ I want to go into ਕਿ ਤੁਸੀਂ how did you actually get into the advertising business? And yeah, that's very interesting to go into my sweet memories. Yeah. ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ. So actually, Chandigarh, I came in 1982. So, 81 year end, and I started my agency in 82. Before that, I was in Bareilly, UP. So actually, I started my ad agency there in Bareilly. And it was, you can say, audio-visual ads I was making there. I started making there. And I took certain contracts of cinema halls. Like I started with two media, cinema hall and outdoor hoardings. So I started doing hoardings in Bareilly, and then, I would like to tell you and your listeners one very interesting thing, that in those days, there was one local media which was very popular and conducive. It was called slides in the cinema halls. So the slides used to be of glass. A film was inserted in two glass sheets and sandwiched in two glass sheets. So that slide would be projected. And how would they do it? They would have a slide projector. They would insert a slide in, and on the screen it will show. Like if you have a shop, say ABC Clothing, so it will come over there, ABC Clothing, silk sarees and all. So that was how it was done. Then those days I used to have a van in Bareilly. So we would play recordings there. So ads, one after the other, and woven with the songs. So one ad or three ads will come, and then a song will come. So, and then the van will go through the streets of the city, and we would charge those would be the shopkeepers generally. So in Toronto now we can do that. With all media getting so expensive. So, it will be like we had I remember that agarbatti incense sticks. So the van would go, and it would say, there was a shop there, Bhai Jittar wale, and the agarbatti, I don't remember the name, but let's say Savera. So it would come, Savera agarbattiyan, aaj hi laएं, Savera agarbattiyan. So those kind of ads I was making, and I would used to go to Lucknow to record that. So there was a recording studio. Mr. Sayal had owned it. So, and then once, one day he was talking to me. He said, there is an idea that's Mr. Sayal. He told me that if you insert a sound with the slides in the cinema halls, so with the slides, it's just a visual. It's get a little boring. Agar wo tusi naal audio bhi pa diyo to, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. It will catch dual attention from the audience, like audio and visual. So I like the idea. I came back to Bareilly. I talked to certain cinema halls. I said, okay, I want to take contract. I will give you a cassette and the slides. And we'll give you a list. So your operator will have to project the slides in the sequence. And in the same sequence, the cassette will have the recordings. So after every 15 seconds, there is a alarm kind of separator, and the next slide will turn on. So that was how I started in Bareilly. It was in 1980.
So then 81 year end, I came to Chandigarh because I liked the city. So I wanted to do something there. And I went to All India Radio. I talked to them like, I want to do it. He said, yeah, most welcome. There's no agency locally, so you can do it. And then there was a new cinema hall which came up those days, Piccadilly. So I met the owner, Mr. Kedarnath Sharma, who was by chance at that time, he was the president of Punjab Congress Committee. So anyways, like I started in Piccadilly and we started doing that audio. We named it audio slides, like slides with the audio. And it was doing good. So then I started with a radio also. So, but the main thing is, look at the technology we entered in. So those days, the advertising agency, Chandigarh was a small city, still is a smaller city. And we would have the clients as, some good shopkeepers. There was hardly any manufacturers, especially for the consumer things. There were few in Patiala. We used to go to Patiala, Malwa House. There were some bake man, I think. They were making biscuits, etc. So, I had to do multimedia thing. Like we had to do press advertising also, cinema also, because with one media you cannot survive. So we were doing hoardings, press releases, and audio slide. My main income was coming through audio slides because that was monopoly. So then after some time, I thought, what the operators, when they were changing slides, their hands, because there was grease also in the projectors. So their hands will get into the grease and the same hands they will put on the slides. So on the screen, you will find black spots. And and certain times what they will do, they will mix up the slides by mistake. And the audio is coming off some halwai for the sweets, Chabra sweets. And the slide is there for the Nikamal Baburam jewelers. So I said, it's... And then the client would tell me, no, what shit is going on there? Our slide with the halwai is audio. We are not selling sweets here. Yeah. So I was looking for ways and means, and then we used to tell, like I had to appoint a staff for that who would go to the cinema hall and talk to the operator and keep checking whether he is displaying in the proper sequence or not, and then we would give tickets to the clients to go and check and give us a report. We would give them a form, fill it and give it to us so that we can check whether it's displaying correctly or not. But then I thought, and I came up with an idea that we should make, films. Those days we used to call it as short films. But then it was very expensive. How to reduce the cost? So what I did is that I made the designs. So for one client, we were doing one slide, right? There is a one slide and one audio. So now I prepared 3 designs and I went to Bombay and I asked the guy who used to do their casting, They used to write their casting and film it. Like they directed by so-and-so, produced by so-and-so. It was Daya Bhai in Dadar. And so Daya Bhai told me, okay, you are new here. Don't worry, we'll help you. And he said, okay, how many seconds you want? I said, 20 seconds. He said, we'll film each design for 10 seconds. And so then we'll edit it. And it will finally make it for 20 seconds. So 3 designs, and each designs will come into 2 effects, visual effects, like zoom in, zoom out, and then mixing of 2 designs, like swiping in, swipe out. So that created some action in the
20 seconds film shot. Because other actions, we couldn't show it. If we have to show the action, we have to bring the movie camera into the city, and then the cost goes to around 100,000 rupees. So here we made it in 3,000 rupees per shot. And we mixed the audio, but since it was in Mumbai and with the lab, so we had to go through the same process which any film has to go through. Like we had to go for a what you call censor certificate, and first get rushes, and then edit it, and then final, and then audiovisual merit print we had to take. But then that thing was hit. And I went to Delhi with the same idea. I took certain contracts in Delhi also. So those days in India, there was a company called Blaze. So Blaze was having the monopoly, the entire India. Like they would have contracts with all the cinema halls across the country. And they would pay to the cinema halls after a year. Like, they will enjoy that year credit. And we were paying cash monthly advance. So cinema halls were getting attracted to us. And Blaze was a little upset. So then they told cinema halls, look, we will not give you business. So cinema halls were little, डर गए कि ओ यार सारा दा business खत्म हो जाओ. So finally, I was left with fewer cinema halls. And the same time, like this was the journey I was going through, and the same time there was another journey was going through, and that journey was of technology. वीडियो एंटर कर रहा सीगा और छोटे छोटे वीडियो हाउसेस बनना शुरू हो गए, वीडियो सिनेमा हॉल्स. वीडियो लोगों ने VCR लेने शुरू कर देते, एंड पीपल वुड एंजॉय द मूवीज एट देयर हाउसेस. सिनेमा हॉल दा डिक्लाइन शुरू हो गया. वो डिक्लाइन इतना ज़्यादा आंदा गया कि क्लाइंट्स स्टॉप्ड गिविंग अस एडवर्टाइजमेंट्स. वो कहना यार हुण जांदा कौन है सिनेमा हॉल, व्हाई शुड वी पे यू सो मच. So that was the first time, like I faced the technology change. And at the same time, we were doing press advertising also. So for press, like we have to make design, जो press जाना है on Tribune. उस वेले 2 newspaper होंदे सी चंडीगढ़, Tribune and Indian Express, 2 English newspapers. और ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ. ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਸ ਵੇਲੇ. ਵਨ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਕਚੁਅਲ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰਸ ਔਰ ਸਮਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ. ਸਮਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੋਜ਼ ਵਰ ਲਾਈਕ soap manufacturer. I remember there was one Pradhan Sabun. So we made a good radio ad for them. Now, for the newspaper ad, we would get such clients only, and they will also ask for big discounts. Otherwise, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ PGI, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਨਥਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵਰਕ. ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਟਾਈਪ ਰਿਟਨ ਮੈਟਰ, ਸੇਮ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਇਟ ਟੂ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਲ ਮੇਕ ਇਟ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ. ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ designs for that 10 centimeter by 2 columns or 3 columns or even 4 centimeter by 2 columns, which was the minimum size, permitted by the newspaper. So for that, there was a organization, Azad in this store, yeah. So they were doing the phototype setting. Will supply the material to them. Okay, you have to write 22 karat gold jewelry or Pradhan Sabun. So we have to mention the font, Helvetica, and this thing in italics, and 14 points or 10 points, address in 8 points.
So everything will give them. And they will give us the photo typesetting on one sheet. Then we have to cut and paste in that space of 4 centimeter into 2 columns. And now, by the way, it will happen that, oh, this font is bigger, it is not fitting into this. Or we have to have use some graphic, and graphic is not fitting. So then we'll have a small dark room. So we'll make a bromide. We'll take a picture of that and reduce the size, and again take a print, and then so our designer would use all those things, and he would create that design. So now that was very difficult process, very tedious. And then in it was 85, the new government came, Rajiv Gandhi came, and I don't remember the global timeline for the PCs, but I think globally also the personal computers were entering into the scenario at the same time. And this government permitted, and we like India was allowed to import PCs. So when the PCs entered into India, suddenly the entire scenario changed. So there were 2 scenarios changing, and it was both, you can say, no, not both. In one case, it was getting analog to digital, and other side, it was analog to analog change. So films were in analog, and so what is video? That is also, I think, analog, yeah. So no, I think video is also digital. So it was analog to digital. ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਟਾਈਪ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਨਾਲੌਗ. ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਫੋਟੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਇਟ. ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੀਸੀਜ਼ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਡਨਲੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਸਟੋਰ ਵਾਜ਼ ਆਊਟ. ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੀਰਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ. ਹਾਂ, ਸੋ ਮੀਰਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਤਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਹੀ ਅਰਨ ਗੁੱਡ ਮਨੀ, ਬਟ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਰਦਾਰ ਗਾਏ who was a supervisor with Mira Graphics. He also, just before this thing happened, 1 year before, he imported all the machinery and he started this phototype setting. He said it's a good money there. So he, I think it was an investment of about 10-15 lakhs. So he started, and after 1 year, the PCs entered and all the phototype setting was gone, and he was ruined. I met him about 10 years later. He said, I'm doing a job. I'm paying the installments of the loan I took at that time. So that was one thing. And the other thing, that cinema halls were getting closed and video entered. So 2 things happened in 85-86. By the way, just for context, Yeah. man, 1984 ਚ born ਹੈਗਾ. Oh, okay. So your career started in 1980. Yeah. And at that time you were in Bareilly. Yeah. And then by 79, you can say, yeah. Right. 1979. But actually, as you describe all these different points in the story, in this and everything that ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, it's a span of between 1980 and 1985. ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ. Yeah, this is so interesting. So actually, that was the juncture of the technology change. Is 5 ਸਾਲ ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ. Actually, so before we actually get into some of these elements ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ describe ਕੀਤੇ ਹੈ, actually ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ question ਹੈਗਾ, one which is very silly question, ਕਿ ਤੁਸੀਂ advertising ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ? Yeah. That's also an interesting story. Actually, ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ my brother, elder brother, he was running a departmental store there. And once there was a product called Bonvita ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ boost ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ Horlicks ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ.
So they came and they said, okay, we have a display scheme. If you you have to display our product, and if you win, you're gonna get first prize. So this is of this much, blah blah blah. So I was quite young at that time. I just entered college, I think. So ਉਹ ਜਦੋਂ I used to go to the store every weekend or twice a week. ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੂਰਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਾਓ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਡੀਓ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੈਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ। I made a cassette for that audio cassette, and ਉਹਦੇ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਬੂਸਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਟਰਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਬੂਸਟ ਇਜ਼ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਡਰਿੰਕ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਗੇਵ ਅਸ ਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਦੈਨ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਯੂਜ਼ ਇਟ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਸਟਾਰਟਿਡ ਦੈਟ ਵੈਨ। ਉਹ ਵੈਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਸੈਡ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਬੈਟਰ। ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੋਕਲੀ, ਬਟ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਲਖਨਊ ਐਂਡ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਅ very professional recording studio. Harbans Jaiswal, not Sayal. He was Harbans Jaiswal, the owner. And Harbans Jaiswal ਦਾ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਰੀਅਲ ਆਇਆ ਸੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਬੀਬੀ ਨਾਤੀਓਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹਰਬੰਸ ਜਾਇਸਵਾਲ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ। ਉਹ ਐਂਕਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਸੋ ਹੀ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਮੀ ਅ ਲੋਟ, ਹਰਬੰਸ ਜਾਇਸਵਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਵੈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੈਡਿੰਗ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੈਨ ਆਈ ਡਿਸਾਈਡਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਓਨਲੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਇਆ। ਐਂਡ ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮਿਸਟਰ JS ਲਿਖਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਮੋਰ ਫॉर ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਆਈ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਸਟੂਡੀਓ ਫॉर ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਸੋ ਮਾਈਨ ਵਾਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਵਿਦ ਆਡੀਓ, ਉਹ ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਗਾਟ ਦ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਐਡ ਕੀ ਸੀਗੀ? No, I don't remember. But it was mimicry, like different actors ਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੋ ਉਹ ਸ਼ੋਲੇ ਦੀ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ, ਉਹ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੂਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਿਡਸ ਡਰਿੰਕ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕਿਤਨੇ ਆਦਮੀ ਥੇ? सरदार 2, तुम 3 और वो 2, फिर भी आ गए। तो वो कहना सरदार उन्होंने बूस्ट पी रखा था। तो इस तरह दी वो बनाइयां सीगियां छोटी-छोटी। Yeah, that was so funny and it inspired me so much after we won the prize. So ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤਾਂ ਬਰੇਲੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਈਟ, ਅੱਛਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਲਖਨਊ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ ਸਾਡੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਕਨਵਰਟਡ ਦੈਟ ਇਨਟੂ ਸਟੂਡੀਓ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਆਈ ਬੌਟ ਆਹੂਜਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੈਨ ਆਈ ਸੈਡ ਯਾਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਲੋਟ ਆਫ ਹਮਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ, ਹਿਸ ਐਂਡ ਹਮ। So then I said no, I'll go to Lucknow. Then I used to Lucknow ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ when I came to Chandigarh, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, but still I was not satisfied with the quality. So I would then go to Delhi and explore different studios, and there I found one recording studio, Swar Sudha in Jhandewala. Vinod Rawal ਉਹਦੇ ਓਨਰ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਐਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਸਪ,
ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਸਪ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੂਡੀਓ ਸੀਗਾ ਐਸ ਕਲਿਆਣੀ ਦਰਿਆਗੰਜ ਵਿੱਚ, ਗਾਂਧੀ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਓਨਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਸੁਰ ਸੁਦਾ ਵਾਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਆਈ ਐਮ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ ਅ ਟਿਪ ਦੈਟ ਉਹ ਸਪੂਲ ਡੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਵਰ ਸੁਦਾ ਕੋਲ ਰਿਵੋਕਸ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਪੂਲ ਡੈਕ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ TX ਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਸੋ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜੋ ਆਡੀਅנס ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪੂਲ ਡੈਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਬਰੇਲੀ 'ਚ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਟ ਵਾਸ ਕੈਸੇਟ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ, ਆਹੂਜਾ ਦਾ ਕੈਸੇਟ ਡੈਕ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਈਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹੂਜਾ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਔਨ ਦੈਟ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਔਰ ਹਾਰਡਬੋਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਮਿਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਹਾਊ ਡਿਡ ਦੈਟ ਹੈਪਨ? That way my father would, he would support me. Yeah. He said, okay, चलो करके देख लो। वैसे like probably he thought कि थोड़ा बहुत शौक है करके हट जाएगा। He was trying to motivate me to get into hosiery industry because he was doing hosiery business. अच्छा, फिर ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਹੈਗਾ, so he said then you better go to a bigger place then. और फिर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ wedding ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ तो I said I want to do it here. And then he talked to my uncle and my uncle then said okay, ਇੱਥੇ office ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। And I took that. ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਆਫਿਸ? 35 sector, where I held it till 2019. ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਾਈਟ ਤੇ exactly, right, same place, so I took that in 1981 year end and I left it in 2019. Right. And those days All India Radio was in sector 19 and luckily All India Radio ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ All India Radio, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ CD ਜਾ ਕੇ ਫੜਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ CD ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਫੀ ਬੈਟਰ ਹੈਗੀ ਤੇ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਅ ਸਪੂਲ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ? ਸੋ ਸਪੂਲਸ ਵਰ it was a like tape wound on a spool. It used to be 1/4 inch tape. So cassette, small audio cassette would have it I would say 1/8 of inch, and this spool tape or audio tape was about 1/4 inch. 1/4 inch tape. So even today, if you I think lots of people have it even today. And if you go on Queen Street West, there is a shop. They're still having that antique pieces of that, and they sell and they buy also. I have seen once. I'm not sure. Like I have seen a couple of years back. ਉਹ ਮੂਵੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਡਫੋਨਸ ਪਾਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਪੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। That's exactly. In movies, for movies, still they are now recording on that. Right. But those are not 1/4 inch. Those are 1/2 inch and inch wide tapes as well. Right. In Hollywood, they are using inch wide tape. Right. Because wider is the width of the tape and the better is the quality of audio, because audio gets more space to record its bytes. Right. Actually, so ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਐਨਾਲੌਗ ਦੇਖਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਨੋਲਨ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮੂਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਇਟ ਔਨ ਐਨਾਲੌਗ film. Oh wow. He's made the whole, so Oppenheimer. And audio also they are doing on the tube system, like the old walls
wall system. For better quality, they're still using preamps with the tubes, walls. Yeah. Even microphones, certain microphones in the studios, they use those walls microphones. Right, because मैं ਹੁਣ अपना जो DAW हैगा Adobe Audition ਜਿਹਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ tube effects Yeah. So you can do, you can do a multi-track FX, you can do a tube FX, single processor. Right, yeah. So that's what that means basically. ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ I'm not familiar with all that previous technology, but okay, so ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ like because whatever I saw there with the other studios, so because I was not having good resources, like I couldn't source it properly because they were getting from Singapore those days. So I wanted, from India only. I couldn't go to Singapore. So I bought it from one studio, the Sony machine. So it was not fully professional. Yeah, and which I found later on. It was 2 tracks, 4 channels. So actually, you should have 2 track, 2 channels. So again, I was unhappy. I said, "Oh, still, I'm not professional." So I would again. So mainly, I was recording outside and doing editing stuff in house, or transferring from spool to cassette, because we would supply cassettes to the cinema halls. Yeah. So that stuff I was doing in-house, but the other recording, I would go to the studios in Delhi. And especially to the one, I remember later on in Chandigarh, in late 80s, there was a Adarsh studio, if you remember, in 17th sector. He was a very famous guy, photo studio. So he, with the help of Mr. J.S. Chima, he started one recording studio in industrial area with the name of Multi-Channel. So, but it was more or less known as Adarsh Studio. So Mr. Chima was the main force behind the studio. J.S. Chima, he actually produced 2 films also, Chand Pardesi and Waris. Chand Pardesi was a Punjabi film, Waris was a Hindi film. So I went to Adarsh Studio and I said, "You are making a recording studio, so can I see? Have you started it?" So he said, "Oh," he was little, his voice, he said, "हाँ दस्यो फिर तुसी studio कादे वास्ते देखना है? I want to hire it. I want to record. तुसी कादी recording कर दे हो?" I said, "I do it for All India Radio." अच्छा चीमा जी दसो इन्हां नूं. So then he said, "चीमा जी दसो इन्हां नूं किवें है साडा studio." मैं first initially I couldn't understand, but then I got, okay, he's a little that way. तो मैं चीमा जी नूं मैं किहा, "चीमा जी ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Revox machine है?" So he was taken aback a little bit. Oh, because then now we are good friends and he always, remembers that, and he tells me, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ Revox machine ਦਾ you asked me for that. And, he was impressed with that. Though I was not technically I was not very literate, and ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ Revox machine ਤੇ ਜਿਹੜੀ recording ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. So Revox was the actually household machine for the Studer, from the Studer company. Studer ਉਹਨਾਂ ਦੀ professional ਸੀਗੀ ਔਰ Revox ਉਹਨਾਂ ਦੀ household ਸੀਗੀ. ਔਰ Studer was the next level. ਉਹ ਮੇਨ professionally use ਹੁੰਦੀ ਸੀ. So ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਫਿਰ Studer ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈਆਂ. And then he told me, Studer is the father of Revox. And he told me, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ Revox ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ. ਮੇਨ ਮਤਲਬ we were talking about the technology change. तो 80-85 ਵਿੱਚ ਐਨਾਲੌਗ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਹੋਇਆ ਟੂ ਡਿਜੀਟਲ. ਐਂਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ, ਉਹ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ.
ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪੂਰੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ 88 ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਆਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਆਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। 88-89 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਈਕ ਐਨਾਲੌਗ ਲਾਈਕ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੀਓ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਰਨੈਲ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ CTC ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕੈਸਟ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਸਟਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਹੀ ਵੁੱਡ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੁਲਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਜਰਨੈਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਵਿਦ ਦ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਫ ਅਬਾਊਟ 5 or 8 lakhs, 500 or 800,000 rupees। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਡੀਓ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਮੇਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੋਰਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੀਸਰੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਐਨਾਲੌਗ ਵਿੱਚ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਸ ਵੇਲੇ 8 ਟਰੈਕ ਤੱਕ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੈਮਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਪ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ 8 tracks and every track can be independently recorded। तो वो 8 tracks ਸੀਗੇ, but ਜਰਨੈਲ ਕੁਮਾਰ he said unlimited number of tracks। तो ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਲੱਗ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ that when they did the recording ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੋਕਲ ਆਰਟਿਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗਿਟਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਡਰਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡ। ਲਾਈਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਦਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਜੋ ਮੇਨ ਰਿਦਮਿਸਟ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਰਿਦਮ ਵੀ ਕੀ, ਉਹ ਰਿਦਮ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਬੋਰਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਮੇਨ ਬੇਸਿਕ ਰਿਦਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਟਿਊਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਵੋਕਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਜਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਨਾਓ ਯੂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਥਿੰਕਸ ਯਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਗਿਟਾਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਟਾਰ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਉਹ ਹੈਡਫੋਨ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਰੈਕ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਰਿਦਮ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਟਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਰਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟਸ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 1 by 1 ਯੂ ਕੈਨ ਐਡ ਟੂ ਇਟ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਕਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਵਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਲਾਈਕ ਯੂ ਆਰ ਅ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਯੂ ਸੇ ਯਾਰ ਢੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੋਕਲਿਸਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਕਸਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਵੋਕਲਿਸਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਵੋਕਲਿਸਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕੋ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਬਟ ਚੀਮਾ ਹੈਡ ਇਨਵੈਸਟਡ more than 30 lakhs on the studio. Like he sold his, I still remember he sold his 1 canal house in 15th sector or 16th sector. To make this whole studio. This recording studio. And in the studio ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਉਸ time? Sector 35A, Quiet Office number 2. So that was actually pretty close to you. Yeah. From your, so ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ I would always walk into him. ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਸੋ ਦੇਰ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਕੰਸਟਰਕਟਿੰਗ ਅ ਹਾਊਸ, ਲਾਈਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਕਮ ਐਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਰਸਿਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਮੇਰਾ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਹੀ ਹੈਡ ਅ ਬਿਗਰ ਸਪੇਸ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ, ਹੁਣ ਫਲੂਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਲੂਟ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਫਲੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੋਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਟਾਇਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਨ ਅਗੇਨ। ਸੋ ਹੀਅਰ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਐਂਟਾਇਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਉਹ ਫਲੂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਲੂਟ ਪਰਸਨ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਕ ਟੈਂਪੋ ਅਲੱਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਅਲੱਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਵੀ ਆਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾਓ ਟੁਗੇਦਰ, and instead of this, if we are recording on Zoom, it won't
create so much of that interest. Yeah. But that's really interesting. And actually that makes a lot of sense कि post production which ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਸਾਰੇ stems ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ you're synchronizing and listening to it. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ you have so much flexibility in how you basically interpret the music. ਉਹਦੇ ਚ tune ਕਰਨਾ ਹੈ, effects add ਕਰਨਾ ਹੈ, echo, reverb. Yeah, exactly. And then facility for the artist to come at his or her own convenience. ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਜਾਈ। That's really cool. ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। This is a completely new learning. Like you will tell, okay, ਚੀਮਾ ਜੀ ਇਹ ਪੌਲ ਆਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਫਲੂਟ ਦਾ ਪੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। And then you can judge ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ it was perfectly done or some part has to be redone. Yeah, you can listen to it in solo and close all other things and just listen to it in solo and then you judge it. Right. ਅੱਛਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ back then ਤੁਸੀਂ editing which technically ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ involved ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. Yeah. So who used to do all your editing and all that stuff? So those days editing was also on the spools. So that's why I like to go to professional studios because ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ recordist ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੰਨੇ expert ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਸੀ they would use 3 machines, 3 spool decks. So on one spool deck there will be one tape, on the other would be the other tape, और दोनों ਨੂੰ mix ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਥਰਡ ਟੇਪ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇਨਸਰਟ ਵਨ ਲਾਈਨ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਬੋਲਿਆ ਕਿ SEO 367 ਸੈਕਟਰ 35B ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਡ ਨਾਓ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਇਟ SEO 326। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ SEO 376 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 367 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ SEO 326 ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਿਕਾਰਡ SEO 326, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਟੇਪ ਤੋਂ SEO 326 ਉਹਨੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ SEO 326 ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਥਰਡ ਟੇਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਮਾਸਟਰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਉਹ ਟੇਪ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆਣਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। because I don't think visually ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ no you can't see anything. Only thing is you can listen to its sound in moving reverse also. ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਠਾ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਸਪੇਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। Yeah, and all the like when I used to go to Mumbai for that my film shots, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਪੂਲਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਆਈ ਲਰਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੇਸ ਦੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। And my first experience with video and audio or pictures was all through Adobe and Corel Draw. मतलब उस तो पहले मैं कुछ देखे नहीं। ਤੁਸੀਂ you haven't seen even like VHS. When I was growing up, my dad was in the newspaper. Yeah, I would go to the office. I would see ਵੱਡੇ ਜਿਹਦੇ architects ਕੋਲ board ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, they would have them there and they would be laying out the paper, cut clip ਕਰਕੇ they would be making the paper with hand and cutting the clips and figuring out okay what layout would work and so I saw that and I also spent a lot of time with my dad's colleagues and go into the room where they would develop the photographs in the dark room. So from an early age I was ad agencies would have those dark rooms those days. Without that you can't work. So I remember kyunki that's how I kind of got, because of my dad being in the newspaper, I got exposed to how layouts were done. I got to see typography. I also got to see photographs being developed. I got exposed to camera gear. And so that's how I kind of got into it. And then with Jaspal Bhatti ji, I just spent a lot of time because Bhatti uncle रोज आए होंगे सी घरे, पापा दे Bhatti uncle ने रोज जाना सवेरे उत्थे टेनिस खेडन प्रेस क्लब and then press club तो वापस आना, फिर बाहर घर दे बाहर ना गड्डी च बैठा रहना
4-4 5-5 6-6 ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਰੂਤੀ ਚ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕ ਸੀਗਾ. Yeah, when creative people they meet. So I guess, whatever I was exposed to as a young kid has kind of really stuck through. Yeah, those days, even that journey is still going on. That technology change, it's creating wonders and havocs together. Like people, these days the timelines are so short. If you want to do something, you have to do in certain short period. So those days, like, 3 things were changing. Films were changing. Those were getting to videos. Print media was getting onto internet. And then audio, as I said, analog to digital. So production started changing from analog to digital. Then I was telling you about Jarnail Kumar and Cheema ji had invested too much. So Cheema ji's studio was those days altogether empty, and Jarnail Kumar's studio was booked for 24 hours, day and night. Okay. Because the producers were not so technically literate, and they would only look at the tracks availability, though they would not use more than 8 or 10 tracks. But they would think this is a more advanced thing, this is the most modern. But they never knew that quality is not coming. It's facilitating more. It's more convenient, but it's not qualitative. Right. So what happened that after a year, when the results start coming from the cassettes, from the sales of cassettes starting going flop. And then people realized what Cheema is offering, the quality, and not the Jarnail Kumar. Then Cheema started getting back the clients. Clients started returning to Cheema. मतलब ये debate कितना, this is like a ever going debate कि भाई, where do you record? Do you record analog or digital? But nowadays, like, there's a called word digilog, like analog mixed with the digital thing. But nowadays, things are more clear. Because the output platforms are, those are very clear cut, that generally the output is coming on the computer. People are listening it on the phones. Those days, people were listening it on the CD players or the cassette recorder players, and they were listening it on very high amplification. But the amplification on your phones or laptops is not so much. So then, when the amplification is not much, you don't need so much of better production quality, audio quality. So that's why, and now since it's clear that the output quality is not required so much, so you can go with a little lower quality as well. Right. Yeah. So, and then but what happened, that the production techniques were changing, but the output platforms, those were not changing. Like radio was still running on analog. Globally, they changed. Like the word over it got changed to FM, which was digital. But India was not changing. And India changed to it in about year 2000. So what happened in about 1990, people like me, those who were hanging on to All India Radio, and their earning was used to be through All India Radio. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਐਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, All India Radio ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ. All India Radio ਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਅਰਸ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਰੇਡੀਓ ਆਬਸੋਲੀਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ. People would not listen to radio. 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ. It was only in 1998 when Indian government, they permitted FM to come in. ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ. ਫਿਰ 2002 ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ All India Radio.
and they said, okay, ਅਸੀਂ FM ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, and they started selling time. They told me, okay, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ program ਬਣਾਓ. I said, ਯਾਰ ਲੋਕੀ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰੋ, ਐਫਰਟ ਕਰੋ. ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ FM ਆ ਗਿਆ. I said, like, it is, like spending my full energy in just popularizing their new technique. And by the time technique gets popular, then so many competitors will come in. And I had been using my entire period like this. So I said, no, I won't do. Let this get popular. Loki pehle karan vich radio laga len, fir dekhange. But in the meantime, there was a person like Hardeep Chandpuri. So he saw it and he entered into the fray. ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. He started doing programming and he became so popular. Or he invested actually, because initially ਉਹਨੂੰ program ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਣੇ ਪਏ, ਐਵੇਂ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਏ. I was at that time, a family man or supporting my family. I couldn't take those kind of risk. Yeah, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਨਾ. Right. ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ then 2004-5, because radio people, they were my all friends, station director and everyone, and they used to motivate me कि नहीं तुसी करो. So I started in 2005 with All India Radio. But the thing is, the crux of the matter I was trying to tell you is that technology journey, technology change. And by the way, those days when radio was changing to FM, analog to digital, another thing happened at the same time. In 90s, .com crashed. .com industry crashed. वो crash होके हटी सीगी, but generally everybody knew it कि internet is a thing to come. ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ revival ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, internet .com ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ. But I was so convinced कि ਇਹ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ. I started a website those days, adknowhow.com. एक पोर्टल बनाया ਸੀ मैं. अच्छा, 2 पोर्टल बनाए ਸੀ, kayapalat.com और एक adknowhow.com. मैं ਕਿਹਾ ਇਹ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ. So I started with that. ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ endeavor ਸੀਗਾ, like adventurous, which eventually failed. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ? ਆਈਡੀਆ adknowhow.com was a advertising portal. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲਿਆਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਵਾਰਡਸ ਹੋਣ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਏ, ਔਰ everything about advertising should come on that. Like ਜੋ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਕੰਟਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਐਡਸ ਅੱਛੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ who are more creative persons, ਜੌਬਸ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ then we can arrange some competitions, awards ਵਗੈਰਾ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ. ਔਰ ਉਹ ਪੋਪੂਲਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ. ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ. ਯਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਜ਼ ਟੋਟਲੀ he wanted to get into music. ਬਸ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ what you call behind scenes ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਧਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ, ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਗੈਟਿੰਗ ਸਮਬਡੀ ਟੂ ਫੀਡ ਮਾਈ ਵੈਬਸਾਈਟ. ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਦਿਆਂ ਔਰ ਉਹ ਫੀਡ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੀਗੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ. ਈਵਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਜਨਰੇਟ ਕੰਟੈਂਟ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਗੈਟਿੰਗ ਐਨੀ ਇਨਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ. ਅਗਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਵੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ.
ਬਟ ਮਾਈ ਮੋਟਿਵ ਆਲਸੋ ਵਾਸ ਟੂ ਅਰਨ ਆਲਸੋ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਰਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। kayapalat.com ਵਾਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਆਸਕ ਪੀਪਲ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਬੜਾ, ਔਰ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਆਸਕ ਪੀਪਲ ਕਿ ਕੈਨ ਯੂ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਔਰ ਇਨਵੈਂਟ ਸੱਚ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫॉर these kind of problems। ਫਿਰ ਅਗਰ 100 ਬੰਦੇ ਆਣਗੇ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਲਾਈਕ who would be near to that solution, and then we'll make their teams। 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ 3 ਟੀਮਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੋ ਟੀਮ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ then there will be a competition। So finally we'll be presenting a solution to the problem of the public। Like ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ slogan ਸੀਗਾ a better life to the mankind, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ slogan ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ better life। So innovative solutions। ਮੈਂ ਜਦ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਕ ਲਿਟਰਲੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। Yeah, I know। No, he is much ahead of me, of course। No, he has to be। Yeah। No, but ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ that was the year 2001। ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜਸਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਸ ਸੋ ਸਲੋ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਜੇ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਐਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਦ ਹੁਣ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗੱਪਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਐਂਡ ਵੀ got to know so many points which we need to talk about। Yeah, but maybe in the जो mainstream जो एक line चल रही है उन्हें continue करते हुए you can always ask me। Yeah। No, actually we definitely want to talk about a couple of things, but I see where we left off was, one was we were talking about how you had gotten into the digital space, you got into domains। Yeah, to see you had acquired 2 domains, right? Asi actually and then we actually took a pause from recording, and then asi jad pause litta we started talking about jad tusi ye 2 domains launch kitte sige। One of the businesses, if people listening today, is more like what agency AFAQs does। AFAQs.com, which is basically in your words, if you want to describe what is AFAQs and what was your original idea back then। AFAQs those days was more popular with the name of Agency Facts, and then the brief version of name came up। So, and this is by the way, for the people listening, to see 2000 year 2000 year 2000 I'm talking of। So you're very early, late, or you can say year 2001। So thing is that .com crashed in 1990s, late 90s, and there was a lot of hue and cry about that .com industry। तो मेरे माइंड में एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो फ्यूचरिस्टिक है, एंड इट हैज़ टू कम अप, इट हैज़ टू कम एंड सेटल डाउन। तो आई डोंट नो हाउ, आई वाज प्रीटी श्योर अबाउट दैट। सो मैं क्या, चलो ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਾਈਕ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਏਜੰਸੀ ਇਨ 82। ਸੋ 82 ਟੂ 90s ਔਰ 95 ਜਿਹੜੇ 12-15 ਸਾਲ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੇ ਵਰ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਇਨਟੂ ਆਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਵੁੱਡ ਟੈਲ ਅਸ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਕਲੱਬ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਐਨੂਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਓਕੇ, ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਜੇ ਬੜੇ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ I used to feel a little inferior about that। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਅੱਛਾ, ਉਹ
ਪ੍ਰੀਤ ਜਦ ਸੁਨੇਗਾ ਨਾ ਇਹ तो मैं क्या यार then I thought कि ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਆ ਗਿਆ then I thought it is quite possible on internet. So then I got my domain registered with the name of adknowhow.com. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲਾਂਗੇ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਲਾਈਕ ਅਵਾਰਡਸ ਵਗੈਰਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ, ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਈਂਡਸਾਈਡ ਆਫ ਦਿਸ coming on to this domain and starting this. And agency facts ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਰੀਅਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸ 'ਚ ਥਾਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਆਈ ਆਲਸੋ ਸਟਾਰਟਡ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪੁੱਟ ਆਲ ਦਾ ਲੋਕਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਰੇਟਸ ਇਨਟੂ ਦੈਟ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੋਕ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਰੇਟਸ ਪਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸੋ ਇਟ ਕੇਮ ਡਾਊਨ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ kayapalad.com ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਗਾ। kayapalad.com 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਐਨੀਵੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਥਿੰਗ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਆਫ ਰੇਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੁਝ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜੋ ਰੇਟ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ 2+1 ਜਾਂ 3+5 ਔਰ there is a premium for certain page and they would get the page by request and they would charge the premium to the customer. So basically in simple terms ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ ਬਾਇਰ, you would say, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕ 'ਚ ਰੇਟ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਾਸਟ ਬੇਸਿਸ ਹੈਗਾ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ, ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਰੇਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਦੇਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਐਕਚੁਅਲ ਰੇਟ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ। And they would even not know what is column into centimeter. CC, 20 cc, 40 cc. I used to do mostly 60 cc ads. Yeah, right. Column centimeter. Correct, yeah, that's correct. Yeah. ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਪਲਾਨ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਕਿ ਬਈ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਵੇ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਲਾਈਕ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਨਟੂ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਤਾਂ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਡਸ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ and with the pages also, or as compared to bigger size advertising. So all those case studies also I wanted to bring in, and ताकि लोगों को थोड़ा आगे तो idea होए कि okay, if we want to create some advertising campaign, so how should we go about that? So that I think that would have never attracted some more revenue, so nobody went into that, not even agency facts. ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ at that time you had the vision ਕਿ and you, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦ ਚਾਹ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ you were also talking about ਕਿ you wanted to use data. Yeah, since when you asked me how I started advertising agency, so it was one with that my audio thing. ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਿਮਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਕੈਸੇਟ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ, ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸਟੱਡਿੰਗ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਇਨ ਮਾਈ BSc, ਸੋ that time I got interested towards data research. ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਫੈਂਟੈਸੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਡੇਟਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। that really attracted me. ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ
डेटा की है रिसर्च. Yeah, but So, those times data was also analog data. Yeah, नहीं अच्छा एक सेकंड पहले ना मेरे दिमाग 'ਚ एक ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਆ ਸੀਗਾ ਕਿ that when you did mimicry and stuff, so ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਹੁਣ voice ਹੈ, it you do sound like a radio, you know, you have like that podcast radio voice. तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? Did you have to work on your voice? Voice, I think it was a God gifted talent for me, and ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਿਆ, like I remember one incident. I was in Delhi because after Chandigarh I started one office in Delhi also. So when I was in Delhi, so one day, like I was in Kalyani recording studio, and Rajinder Gandhi was the owner. He said, okay, let's have a break and let's go to Doordarshan. Let's meet them. There's a lot of, queries coming up for that. ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਦਰਿਆਗੰਜ ਐਂਡ ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ. ਔਰ we met the deputy controller of sales. He was the person whom you could meet, ਜੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ. One was Dharam Vashisht, who used to record a sponsor program those days. और एक Rajinder Gandhi ਸੀ, and I was. So ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, you have a very good voice. Why don't you start some program on Doordarshan? अच्छा जी. Yeah, and that time I really identified that my voice is up to that level that I can do that. Yeah. But I then after 84 riots, I then moved back to Chandigarh. So this was basically that stint that you had in Delhi. Yeah. That was a part of that stint. Yeah, right. It was a small stint. Again, and when we were on our break, you had such good stories, and I want to bring back some of those stories because I want to document them. Why not? Yeah. ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ even though you had when you had just moved to Chandigarh, and just for context so people understand, ਤੁਹਾਡੀ age ਉਸ time ਸੀਗੀ I think 19-20 years old. Yeah, I was 21 years old when I moved to Chandigarh. And at that time, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ I would love for you to share that story that when you were 21 years old, you would go to these, you had that vision of ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜੋ ਆਮ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, they are not that interesting. ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੋਰ ਹੈ. So you had the idea ਕਿ ਬਈ maybe if it's done with music, if it's made more interesting for the audience, then firstly how you approach that, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ? Yeah, actually later on when I look back, so I think I had those guts with me, which I never recognized at that time, that, one, that I could go to anybody. Like immediately I went to Piccadilly's owner. I went to the manager and he said, no, we will not buy the equipment. You can't do it. I went to the owner, and who was eventually, a big guy politically also. And I met him. I said, I will pay you per month this much. I offered him more than double. Very lucrative price. Yeah. And he said, okay, yeah, you start. So basically you were offering him a lucrative price to take ad space in his cinema during the break. Yeah, to price for the ad space. Yeah. And similarly, when I went to Jalandhar, so straight away I said, I want to see the owner. His manager said, no, you tell me. I said, no, I want to talk to him. So I went, and he appreciated. He said, yeah, it's so good that you insisted on talking to me. So there also I took contracts I'm talking of those audio slides, and I took contract for that. And we used to pay them per slide and minimum guarantee for 20 slides. Wow. Yeah, that used to be the contract. Oh my God. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਲੋਕੀ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. You were doing that like 20 years ago, 25 years ago. ਤੇ actually that was 35 years ago. ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਵੀ actually ਇਹ question ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ that how did you actually go convince theater? Yeah, right. And how did you actually sell? Yeah. And then one thing I was very clear in my mind that, see, this
if we have to maintain, see, this is you are milking a cow. So if cow is healthy, then only you can keep milking it. So if this media, if you have to milk it, so media has to be maintained, the quality has to be maintained. So to maintain the quality, the cassette, which is run one time in every show, so there is a wear and tear. So you have to change the cassette every week so that quality, you are able to maintain the quality. And then if the sequence is not disturbed, so you have to maintain that. And then if the operators, if they are putting their the grease-colored hands on the slides and the spots are visible on the screen and the slides are looking ugly, so you have to take care of that. So by thinking on all those things, I created certain methods. Like we used to give a form and the heading was slide checking form. And why would a person go to a cinema hall to check our slides? So we used to give them tickets. We used to offer them tickets. Okay, we are giving you tickets. You go and see the film. And in the interval, you also check the slides and fill the form. Oh my! And there was a column. How many people were there in the hall at that time? There was also a column. Was the voice clear? Was the display slide was the same as the audio or not? So those were the forms. Wow! And then finally, when I saw that it is not working very well, then I jumped onto that film shots. That making 3 designs and got shot in the studio in Mumbai, and they're, like making a full film kind of thing. It was a full film, just that it was not shot on real actors or with a movie. Like it was shot with a movie camera, but on the stills. Actually, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ at that time when you were going out to the market, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ you elaborate or touched on that you would just go talk directly to the owner. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ. So that was actually, that's a skill set that people can still apply today. ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ. You have to approach a decision maker. Right. Yeah, otherwise you are wasting your energy. Right. ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ point ਹੈ. It's still evergreen. ਤੇ ਦੂਜਾ point ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ. The maintaining your media. Yeah, if you don't maintain the media, you exploit it to the extent कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ revenue ਕਮਾ ਲਈਏ, but then after certain time it will die. ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ quality assurance. Yeah. So ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਬਿਗ ਬਾਕਸ ਰਿਟੇਲਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ, they have mystery shoppers. ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਆ. That's what you are doing. Yeah, that is. ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਐਡ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ. Right, yeah. And so you were not only making money, but you were reinvesting to make sure that the client gets what they, because ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ offline ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ you had this ideal state. Yeah, right. But at the same time, what I always repent that those talents were not recognized, and even I was not convinced whether I was doing rightly or not. And since I was not convinced that whether I am wasting my resources, because my friends or my relatives will tell me, what are you doing? You're wasting money on these shit things. You're giving them tickets. You're sending these forms. What are you doing? You're wasting money on these things. So many times I was thinking, really, am I wasting my energies? I should save this money. So since I was not convinced with my own talent, I was not able to develop it further. So the point I'm trying to make it, had I gone to attend to a job in a bigger industry, like a bigger organization in the same industry, in a bigger city, like in Delhi or Mumbai, there probably somebody would recognize my talent and would tell me, okay, yeah, you are doing great. This is a good thing. And we can develop it further. So that would have given me a better,
ਰਾਈਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ what is the advice I would give my 20-year-old self, ਰਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ you are a sum of the people around you. So had in those early formative years you had been around people and they would have confirmed your thinking. You'd have felt ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸੋਚ ਰਿਹਾ. Correct. ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਚ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਸਿਆਪਾ ਮਾਈ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ. I am not looking at that actually. ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ in job you get some training also and your many arenas get open, like ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਾਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰੌਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਮਾਊਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਊਂਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯੂ ਆਰ ਡੀਲਿੰਗ ਇਨ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੱਡੇ ਅਮਾਊਂਟਸ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਜੌਬਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਮਾਊਂਟਸ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਅਫਰੇਡ ਆਫ dealing in bigger things. Right. It becomes normalized to you. You become comfortable with those numbers. And these are the very common problems that people still have today. Ki lack of confidence. वो बड़ा number बोल दे उन्होंने तो हिचकिचाहट जी होती है. या बड़ा equipment में invest करना है कोई. Even if they're like, let's say they want to charge 10,000 rupees or $10,000. They'll be like, $10,000 से क्लाइंट देखा कि उधर शक्ल कितना नहीं चलो हम डिस्काउंट भी कर देंगे. Yeah, exactly. No, actually, this is 10,000 if you are going for very supersonic thing. But otherwise, in general, we can give you. फिर वो नाल देखता रहता है क्लाइंट की शक्ल की. No, actually, for you, I have a better. And one doesn't know he comes down to $2,000. And then with experience, you realize that all you have to do is say, it's going to cost 10,000 and just shut up. That's comes with experience. See, I have, what happened that, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ PFC, ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, they said ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਡੀਓ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਡੂ ਦਿਸ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਇਆ, they said like we want to make a short film or small documentary, so you send us your quote. ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਈਡੀਆ ਲਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ. I didn't add my professional cost. I added some profit but didn't add my real professional cost. ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ 50,000 ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਉਹ 50,000 ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ ਆਰ ਯੂ ਸੀਰੀਅਸ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ, ਹਾਊ, ਓਕੇ ਲੈਟਸ ਮੀਟ. ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੁੱਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕੈਮਰਾ ਕਾਸਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਿਸ. ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਅਪਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ. ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾ ਲਏਗਾ. ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਹੈਵ these persons, these professionals with me, we will be able to make it. ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਦੈਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ you quoted 90,000. ਅੱਛਾ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹ. and he said like this will be my cut. ਅੱਛਾ right. So you quoted 90,000, you will pay 30,000 to me ਔਰ 60 ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ. I said okay. ਉਹ 90 ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ 3 ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਸੀਗੀਆਂ. ਉਹ ਜਿਹੜੀ 2 ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਲੱਖ ਜਾਂ 2.25 ਲੱਖ. ਨਾਓ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਕੋਟਿੰਗ ਓਨਲੀ 90,000. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ MD ਵਾਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਸਮਬਡੀ ਹੂਜ਼ ਕੋਟਿੰਗ 2.5 lakhs. ਉਹਦਾ MD ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ MD ਦਾ ਕੱਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ. ਐਂਡ MD ਸੈਡ ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਮੇਕ ਇਨ 90,000? I said why not? So this is this. And this was the camera, this is post-production and this is scripting. Scripting already ਮੈਂ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ.
No, we have doubts, will you be able to make it? ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਏ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ I am offering such a low cost. I said, look, I do work for advertising agencies. So I am the producer. So that's why I offer at lower cost. No, but we want this quality, that quality. I said, okay, if you're not happy with the lower cost, I'm okay with it. Bye. And the moment I said bye, I'm going, I saw, their face are so glad. They are being so happy. So I came out. So this is how when you quote lower prices, that was perhaps a government office and they are afraid that you will not give them their cuts. But also where there is no talk of the cuts, they are again doubtful about your quality also. ਕਰੈਕਟ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਪੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੈਸੇ ਖਵਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਯੂ ਡੀਲਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਿਦ ਦੀ ਓਨਰ, ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਖਵਾਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ। ਬਟ ਦੇयर ਆਰ certain people, like I remember Punjab Health Directorate Punjab Health, there Mrs. Bawa was the media manager. I did many recordings for them. She never, like, she rather she would help me, like she would say, okay, if you think we are taking your more time, your cost is less, you can still increase your cost. And one time what happened, she asked me for certain changes in recording after like 2-3 times, and then she offered me, if your cost is getting higher, you can revise your invoice. Right. And so the other thing that's really critical to understand, especially for people ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਕਵਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ when you quote much lesser than other people involved, ਜਿਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਟ ਨਾ ਘੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਯੂ ਆਰ ਮਿਸਿੰਗ 2-3 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। ਵਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੇਂਜਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ 10% ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਐਡ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਲਾਈਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। Especially in a contract where it is time and material. And many times you have to do more research, which you always forget that maybe you have to do. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਸੋ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ I think you have created here a good formula for people to. So I think it's actually so for people listening, and if they want to take away a lesson, it's like you have to distinguish between the cost of things versus the price you will charge. Especially for, like, we are talking about the creative content. Creative content, or if you're running an agency or product, because cost ho gaya hard cost, ki bhai ye banda hire kitta, this equipment use hoi, ye production cost hogi. Then you have to look at the client and say कि एक client की है, public sector है, छोटा जा client है, you have to price the client based on what it means to them. Exactly. So these are really really good points. अच्छा, तो ਹੁਣ I would love to sort of segue into ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ in your 20s ਜਦ ਤੁਸੀਂ agency run ਕਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਜ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਬਈ we're going back to the theatre, ਕਿ ਵੀ theatre 'ਚ how do we make the ads much more better, engaging. You approached artists of a very high caliber. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? I remember
there was a lady named Vandana Vajpayee. So she would sing like Lata Mangeshkar, like the same scale. तो मैं एक दो जिंगल बनाए तो जिवें एक MBD बुक्स ਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਗਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ I told this studio owner Rajinder Gandhi, I said I want a person singer, so I have this script, and so he introduced me to a music director, and ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿੰਗਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਕੇਲ ਬੜਾ ਹਾਈ ਸਕੇਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਮਾਈ ਓਨ ਟਿਊਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਟਿਊਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਬੁਨ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਬੁਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਐਵੇਂ MBD ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹਾਈ ਸਕੇਲ ਤੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਹਾਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ MBD ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਓ MBD, it was more melodious, but not that high scale. It was like सफल हो ਉਹਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ सफल हो गई अब शिक्षा MBD का ये फल हर विषय पर उत्तम पुस्तक हर परीक्षा में सफल MBD books MBD these are old fashioned, you know. ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ So it was like, see, MBD Books owner, Mr. Ashok Malhotra, he told me one thing when I met him, ki radio ad vaste mein aaya tode kol. So when I met him first, he said, look, many agencies have come to me, but I will give the order to you if I like the jingle, and I will not pay for the jingle if I don't like the jingle. So you have to make it at your own cost. If I like it, I'll pay you the cost and I will give you the broadcasting order as well. And he liked my jingles. And it was, I started with him in 1983. And like then at that time, he was in Hari Palace, Jalandhar. His office was there, his present office. Later on, he acquired the big building there on the Bahadur Shah Zafar Road, New Delhi, where Times of India, UTI, they were all their tenants. It was Gulab House. Yeah, he acquired Gulab House. So later when I, in 2000 and odd, when I went to him and I said, okay, radio, again I have come to you for Radio FM now. So he introduced me to his general manager. He said, look, Mr. Kashyap, radio, we always deal with Mr. Singh. So you were the agency of record? Yeah. And you also did pitch work? Yeah. To win the business? Yeah. So that Vandana Vajpayee, she sang for me. And then later on, you know, and one more interesting thing, T-Series also recorded in her voice the songs which Lata Mangeshkar had sung. Yeah, because T-Series those days, you know, everybody knows they were copying it from the HMV records, HMV LP, and then they were making their cassettes. But Copyright Act wasn't very much, significant those days in India. So, but later on, when there was some fight, so they created cassettes in the voice of Vandana Vajpayee. So I think let's give people some more context. So ki ho raha siga ki that back then actually there are two stories. Yeah. One is we'll come back to the one where how you directed Vandana Vajpayee. Yeah. But then let's just quickly talk about the T-Series is ki So we probably know T-Series as probably the most subscribers on YouTube. Yeah. They have a very big YouTube channel. But ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ? Maybe you can talk a little bit about. Yeah, ਸ਼ੁਰੂਆਤ was from HMV Records. Like everybody knows it. It's a open secret. और शायद यही रीज़न है कि T-Series ने जिन्ना कॉपीराइट ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਨਿਊ ਇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ they literally copied the content, sold it, made money, and that's their beginning. That's because they knew the loopholes in the Copyright Act, and HMV
HMV wasn't, and HMV was a bureaucratic company those days. Like you won't meet the owners of the HMV. It was only your you're getting in contact with the general managers and all. And if somebody is pursuing the case of the copyright, it would be a general manager only. And how to manipulate the general manager, they would know it. Yeah. Yeah. And case in the courts those days would take 20 years, 30 years. And still to show it, you have a cassette sung by Vandana Vajpayee. Wow. So I think it would be good to share how he was able to get out of the lawsuit. Yeah. No, I'm not very clear about that, but this much I know that he created a cassette in the voice of Vandana Vajpayee also. Right. And later on Radha Paudwal also. Right. Yeah. So ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਕੀ experience ਸੀਗਾ when you were recording with Vandana Vajpayee and how did you? So she was very nice woman. She would come for me like I was not able to pay much because my jingles were reproduced in the cinema halls. So the cost of the production of the content will only go up where it is being published, If the publishing platform is higher enough, then you can get a better cost. So my thing was, it was performed in the cinema hall only. So output was given in the cinema hall. So I was able to pay a very lesser amount to her, and I was able to charge very low cost from the clients. But so I was charging two costs. Like I was offering cost of the jingle and in the form of a simple spot, like recording, dialogue form. अरे वाह क्या कपड़े पहने हैं, अरे मैंने ये कंबोज स्टोर से लिए हैं. So, so that was low cost, and the jingle kind of thing, that combo store, ye combo. So that jingle form was expensive. So, but then people would tell me two things. They said, look, if there are 20 ads, it is all male voice is yours. So back to back, we are listening your voice, it gets boring. And then it was same kind of, dramas. So it gets nuisance and boring, loud sounds. So I thought about two innovations. One is that I should bring in two more male artists so that there's a variety. So then those days, Shami Narang was there and Mr. Shafiq from All India Radio Urdu Service. So I would take their voice as well. And second, I thought, why not to make jingles? Why not to make jingles for even those who are paying me only for the spot dialogue form? So, okay, if somebody is paying me very low cost and I still want to make a jingle for them, like a jingle means song form of a song. So what I'll do that, I'll create, I would take instrumental music and put my words, like write words for that, for the specific advertiser. And then I'd go to Delhi and request Vandana Vajpayee ji, ये इस instrumental पर इस तरह गाना है. Now, I was not music literate. So, but I would know the tune, कि ये ऐसे गाना है. She would always tell me, like, what are you? This is bullshit. How can I do without a music director? Music director has to tell me. She would tell me. So I would just say, you can always do it. Look, these are the words and this is the tune. So it's simple. And then finally, being such a nice lady, she would sing for me. Yeah, but then when I look back, and I think I could give some certain kind of direction to her so that she could sing. And then the balance thing would be done by the recordist. Recordist engineer would also motivate her.
अरे दीदी इसको इस तरह से करना है और ये हो जाएगा आपका. I'm just so impressed कि back then, पहली गल था how you approach clients and how you were able to close those deals, Yeah. get those spots blocked. But then even when you were working with clients, you were just passionate. You didn't care कि भाई. Yeah, it was more a passion actually. Yeah, and then have the vision कि नहीं, I'm gonna get this artist to record the voiceover. Yeah. And I'm gonna convince them to do it for me at such a low cost. Yeah. See, in this passion, there was another thing also, like which can be related to business also. That one thing I was very clear in my mind, that the media which you are running, like I mean, media means a media platform. So the platform, if it dies, so your entire business is ruined. You know, if audience gets bored or if it is declared as nuisance, then it would die, and cinema halls will tell you, okay, get out of this place. We are not going to entertain you. And this actually happened later. I witnessed it. What happened? That there was a train Shane Punjab. So those days, Northern Railways were giving. They were allocating agencies for various kind of advertising on the stations and in the trains. So they came out with a tender, and they gave a contract to one agency those days, A&A Associates from Ludhiana. So the contract was to play audio in the train with certain announcements. Good morning, namaskar, अब आप लुधियाना से आपकी यात्रा शुरू हो रही है, और फिर then music and then advertisement. There were some advertisements. So those guys, they never cared for the quality, and because certain times they would come to me also to prepare the advertisements, and ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਬੁਰਾ ਮੰਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ. ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ. So what happened once, there was a minister or a bureaucrat traveling, and when he heard all that, he said, what a nuisance. No, let's take out this bullshit. Oh, band ho gaya contract. So media gets killed, a platform gets killed if you don't care about the quality. So ek hai cheez hai. That's incredible. I think so. Obviously, one is, being passionate and curious, utte chal hai hi hai. But, thinking about quality and putting back into the business, jo India's loki bahut cut kar diya hai. Yeah. They're like, profit choose lo, but we don't want to invest back in the business. Yeah, right. And this is one part of that. So one is sort of reinvesting and innovating. Jitna tusi kar rahe si, you were constantly looking at, based on what feedback you're receiving from the market. Okay. Yeah. So I need to bring in different artists. I need to try jingles, but I also need to send out people into the theater with forms to do quality assurance, right, yeah. mystery shoppers. And then that film shorts, like converting slides into film shorts. Right. But with the film shorts, it lived only a couple of years because then the video thing came in and cinema halls were dying up. Right. Dying down, yeah. So I think on this first episode on today, we've covered a lot of ground. Yeah. We talked about the initial days from Bareilly to moving to Chandigarh, setting up your studio. Yeah. And then we also talked about how you got into advertising for it inside theaters using slideshows. Yeah. And then we also talked about how you close those deals, how you went and spoke directly to the owners of those theaters. Yeah, that was... We also talked about how you innovated the content that you were creating through jingles and not just radio scripts, how you were also reinvesting by making the content better, more engaging, thinking about the audience at all times. Then you also talked about how to price versus cost. Yeah. And how when you show up at a low price, that can kill that can affect the confidence of the buyer. Yeah. Right? And we also talked about, of course, things like
that there is some commission aspect or kickback that happens quite a bit in India. I've experienced that firsthand also because I used to do that. You must have. And then we talked about some print advertising pieces. We talked about CC, which is, size of ad that is used in the paper. And then we also then got into a little bit about thinking about just overall the industry and how, from a technology perspective, things changed. Yeah, analog to digitalization at the first level. Yeah, and then it moved further. Yeah, and so and so now, of course, I just did like a very quick summary, high level summary of sort of the high level. Fantastic. Yeah, you did really good wind up, and you summarized the entire thing. Yeah, nice. And so anyway, so even this podcast is just one passion project. Just like, and then the other thing that was really amazing for me and a lot of fun for me was because we both ran agencies in the same city, but at different times. Yeah. And so you got to see technology evolve and how that disrupted the market. And and for me, when I started, I used to run a studio where I used to do design work. And then I also did a little bit of advertising work, but we used to primarily stay focused on more design, identity design. Yeah. Good. Yeah. And so there's a very interesting arc that city saw in the north of India, a small city. Yeah. And luckily, in my case, I actually went to Bombay first for 2 years. Yeah. Learned everything. Wow. And I was an intern. I also got, I went through the education of that. That's really good thing, actually. You did the right thing. And one thing that was slightly different, I felt from in that especially for this conversation, because we were discussing early years, and that's the gap that you expressed, that gosh, I had done a job. Yeah. I was lucky that I did the job. Yeah. I got exposed to this. I was like, 3 lakh rupees, they charge 30 lakhs for a logo design. Yeah. Right? And I was like, wow. So I was like, when I go to Chandigarh, I start my agency, I'm going to be the most expensive agency. Right. हाले काम को कुछ नहीं किया पहले ही सोच लिया सीगा. मैं अपने दिमाग पहले ही पा लिया सीगा. Yeah, because that is also one of the USPs. This guy is very expensive, so ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ boutiques ਹੈਗੇ ਨੇ for women clothing, so boutique ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ expensive ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ customer ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, women ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. So that is also, one part of the USP. Yeah. And so also, if you are charging more, then you can always give more. Then you are not, you don't shy to hire better professionals, because when you are charging more, you can pay more to the professional fees as well. Correct. Yeah. And you can hire better equipment, better things. Yeah. Yeah. Achha, if you are charging less, ਤੁਹਾਡੇ budget ਬੜਾ low cost ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਸਟ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਾਸਟ ਕਟਿੰਗ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. So I think that's one stark difference in how we started our journeys. So literally, जो तुसी अपने sort of regrets define करते हो, or the advice that you would give your younger self. Yeah. I actually got to experience that same city from the lens of first going to Bombay, seeing how things are done, the confidence with which they present the work, how they charge, how billing happens. But there's one more thing. Had you been in Mumbai only, so ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ exposure ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ, recognition ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ like that man who has wrote now many scripts for the elections, and I'm just... Palki? No. Piyush Pandey. So Piyush Pandey got, he was doing great, but there are so many people who are doing so great, even greater. But he became popular because he was in Mumbai. Yeah. I said I made the jingles for MBD books, or even better jingles for Punjab Health Directorate. But those were broadcast so less that hardly any professional would have listened to it. So in Mumbai, one jingle, any damn jingle, would go thousands of times on air. And then people will listen, and then, of course, it gets popular. Now, Nirma, washing powder, Nirma,
There's nothing special about that. But it was so frequently played on the broadcast that people liked it eventually. Yeah. I'm a big fan of radio advertising. Yeah. It's actually, we see with our ears. Exactly. Yeah. This we can talk in our next episode, because when I started radio dramas and radio drama competitions in the schools, so that was the idea. I would tell my students that actually radio is such a wonderful thing that you can describe certain things which audience can see a film about that in their mind. Right. Yeah. Right. Because in mind also their picture goes on, Right. So the storytelling is so strong that the image that's created in their mind's eye feels so real. Yeah, exactly. Yeah, that's amazing. I think today was a really great conversation. We covered a lot of ground, but this is just the first conversation. We're going to have many more conversations. Hale ta assi bilkul surface level te ek point touch hi kita hale, right? And there's so many other deeper topics that we want to talk about, especially with you. So before we end and close today, based on the conversation that we have had today, जो आज youngsters सुन रहे हैं और professionals सुन रहे हैं, based on some of the advice that you would give your younger self, I already gave it. Is there anything else that you would like to add as a final thought before we close today? Okay, so one advice eventually comes from the experience about the timeline I faced. That's a technological journey, the technology is changing. So now AI is the next thing. In my days, it was internet was coming up. And so these days, the next big change is AI. So always remember that in mind when you are getting into this industry, and be prepared for that kind of tool, that kind of content you want to make, and thinking about the audience getting into that frame, because it is not only the content producer who is getting into the frame. Audience also gets into that kind of frame. Right. That's such brilliant advice. That actually, so not only to stay on top of what technology and what tools are available, but keep in mind and looking at that from the lens of the audience. Because what is the context of the audience? Because kuch saal pehle loka ko phone hi nahi sige. So why would you make something for the phone? But now, knowing that your audience is also experiencing AI and they're using those tools and that's their reality. So how do you connect with them in that reality? Exactly, This was really fun. I had a really good time. Even me. Thank you so much for coming. Thanks to you.